again. امتياز يكون معكم واتكلم مرة جديدة بهالكنيسة. I have some very fond memories of when I was here 7 years ago. عندي ذكريات رائعة من زيارتي الماضية من عدة سنوات. I'm excited to make some more memories this time. وكمان بدي جمع ذكريات حلوة من هالرحلة كمان. It's exciting to see those follow the Lord in baptism this morning. كان شيء رائع نشوف المعمودية اليوم والصبايا عم يتعمدوا. Praise the Lord for that. ما أعظم الرب، بنشكر الرب لأجل هالأمر. Well, I'd like to look at Isaiah chapter 40. بحب اليوم أن نتأمل مع بعضنا البعض بنبوة أشعياء بالإصحاح 40. أشعياء والإصحاح 40. This chapter in Isaiah 40 was written by Isaiah to the Jews of Judah. جزء من الكتاب المقدس انكتب لليهود بالعهد القديم بالمملكة الجنوبية. The Jews of Judah were going to be in captivity for 70 years. لأنه بسبب خطاياهم رح بيكونوا بالسبي، الرب سمح إنه ينسبوا 70 سنة. So these people were pretty discouraged. فهود الناس كانوا محبطين إنه بده يروحوا على السبي. They had thought that God had forgotten about them. كانوا مفكرين إنه الرب نساهم. And they thought that there was no more hope. وكانوا بيعتقدوا إنه ما بقى في رجاء، الرب أدبهم والرب ما رح يتعامل معهم. So God gives this message to Isaiah to encourage the people of Judah. فالرب عطى هالرسالة للنبي أشعياء حتى يشجع شعبه بالسبي. If you notice in verse 1 it says, comfort ye my people, saith your God. ببلش هالإصحاح بقول عزوا شعبي يقول إلهكم. So if I could sum up this chapter, I would sum it up this way. إذا بدي ألخص هالإصحاح بلخصه بهالطريقة. Get your eyes off of yourself and off of the problems that you are in. لازم نشيل عينينا عن ظروفنا الصعبة. And look up to God. ونتطلع للرب فوق بالسماء. And get a new fresh perspective of who God is. وبتبلش تتطلع بنظرة جيدة وصحيحة للرب. When we have a correct perspective of who God is, we have a correct perspective of who we are and our problems that we are in. لأنه لما بتتصلح نظرتنا للرب ساعتها بنقدر نفهم الأمور اللي عم نمرق فيها وظروفنا. I want to look at verse 9 in chapter 40. نقرأ العدد 9 من الإصحاح 40. It reads, O Zion, that bringeth good tidings, get thee up into the high mountain, O Jerusalem, that bringeth good tidings. Lift up thy voice with strength. Lift it up, and be not afraid. And say unto the cities of Judah, Behold your God. على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك. Isaiah is saying, get up on a mountain, get where everyone can hear you, and say, Behold your God. أشعياء عم يقول لكل مؤمن اطلع على جبل مطرح ما كل العالم فيهم يشوفوك وقول هيدا هو إلهي. He then describes who God is in the rest of this chapter. ببلش بالإصحاح 40 يوصف من هو الله. I don't know about you, but I like to see things that are big and impressive. ما بعرف كيف أنتم بتنظروا للأمور، بس أنا بحب شوف الأشياء المدهشة بالعالم اللي بتصير بالحياة. At least as guys, we like to see big machines. مثل الرجال بحبوا يشوفوا مكانات كبيرة. There's a stone quarry by us that I drove through one time, and I was able to see these big earth mover machines where the tires were bigger than my truck. مرة كنت ماشي بمطرح مشروع بأمريكا وشفت سيارة كبيرة يعني كاميون كبير دولابه أكبر من السقف. I think that's pretty cool. فبعتقد إنه شيء حلو، إنه شيء عظيم كبير ضخم هذا. We like to see big mountains. الناس بتروح تتفرج على جبل عالي، لكن الجبل شو شاهق. We just flew through Dubai, and people go there to see the biggest building in the world. ومرقنا بدبي بسفرتنا والعالم بتروح على دبي تشوف برج الكبير. We like to be awed by things. نحن بنحب الاشياء الفريدة الموجودة بالعالم. We want to see the biggest trees
in the deepest canyons. الإنسان بحب يكتشف أعماق المغاير الكبيرة والشجر الكبير. We like to climb the highest mountain. الناس بتحب تعربش على أعلى جبل. And there's some feeling of pleasure that we get in the presence of big things. ونحن بنشعر هيك بالضخامة بالعظمة لما بنشوف شيء كبير. So there should be infinite pleasure in basking in the presence of our infinite God. في شيء أعظم بكثير من كل شيء بنشوفه من حولنا في عظمة الرب اللي خلق كل الأمور. أمام عظمة الرب لازم نحن كبشر نندهش. So let's look at this description of God. فخلينا نشوف عن الوصف عن الله صورتنا عن الرب تكون صحيحة وهالأمر يغير بحياتنا. Verse 10 and 11. العدد 10 والعدد 11 من نفس الإصحاح تقول كلمة الرب: هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هو ذا أجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. But you notice that the same arm in verse 10 is also the same arm in verse 11. بتلاحظوا أن نفس الذراع الموجودة بالعدد 10 هي موجودة بالعدد 11. The same arm that is the strong arm that has scattered the people away from Israel. هيدي الإيد العظيمة هي إيد الرب اللي سمحت إنه الشعب يتشتت بعيد عن أرض يهوذا. Is the same arm that's tenderly carrying the lamb. هيدي الذراع القديرة هي نفسها تحمل الحملان. Which arm of God are you experiencing? ممكن تكون تشعر انه ايد الرب قاسية عليك احيانا، ولكن احيانا كثير تشعر برفق الرب على حياتك. Sometimes we need the strong arm of God that shakes us and says, "Get your act together." اي يد تختبر من الله، احيانا نحن بدنا نحتاج الى يد الرب القوية عم تهزنا. And sometimes we need the tender arm of God to hold us and to care for us. واحيانا كثير نحن بنحتاج لايد الرب ولمساته الرقيقة تحملنا بايامنا الصعبة. Isaiah then continues and gives a series of questions about God. وأشعياء بتابع بالإصحاح بيعطي مجموعة أسئلة عن الله. Verse 12. عدد 12. Who has measured the waters in the hollow of his hand, من كال بكفه المياه and meted out the heaven with a span, وقاس السماوات بالشبر and comprehendeth the dust of the earth in a measure, وكال بالكيل تراب الأرض and weighed the mountains in scales and the hills in a balance. ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميزان. Man has come up with different units of measurement to help us in measuring things. نحن شاطرين بالقياسات، الإنسان عنده قياسات بيقيس فيها. We have kilometers, عندنا مسافة بنقيسها بالكيلومترات، kilograms. بالكيلوغرامات، بنروح بنشتري بالكيلو بنوزن الأشياء. But Isaiah says God measures things in his own scale. ولكن أشعياء عم يقول الله بيزين الأمور بمقياسه الخاص. Isaiah says he measured out the waters in the hollow of his hand. المياه العالم كلها قاسها بكفه. The hollow of the hand is a little indentation in your hand. هيدي الكف هو هيدي النقطة الصغيرة هون بقلب إيدك. Have you ever considered about how much water is here on earth? هل ممكن بتعرفوا قد ايه في مي بالعالم؟ There's 1 billion trillion kilograms of water. هل قد فيه 1 بليون Trillion. 1 بليون تريليون كيلوغرام، يعني واحد وحتى صفورة لآخر القاعة. That's a number with 21 zeros. هذا رقم مع 21 صفر. There's about 4 million cubic kilometers of water on earth. في 4 million cubic. 4 مليون متر مكعب مي بالعالم. هل قد كيلومتر؟ يعني كتير يعني. That's a lot of water. كتير مي كتير. And Isaiah says our God holds it in his hand. وأشعياء عم يقول هالمي كلها الله بكيلها بكفه. Isaiah says he measured out the heaven with a span. السماء قاسها بالشبر. Span is the distance from your thumb to your little finger. الشبر هو هذا الشبر. من الإبهام شو اسمه الثاني؟ خنصر. When I was in school as a kid, لما كنت بالمدرسة أنا ولد صغير. it was pretty cool if you could palm a basketball. كان شيء مدهش إذا قدرت تحمل طابة كرة السلة بإيدك. That translated? Yes. Okay.
Isaiah says, God palms the universe. الله قال السما كلها الكون كله المجرات كلها قال بيقيسها بالشبر. He says he comprehendeth the dust of the earth in the measure and weighed the mountains in scales and the hills in a balance. قال بكيل تراب الأرض وبيوزن الجبال والأكام. God measures out the earth, the dirt on the earth, as it's nothing. الله بيزين تراب الأرض كأنه ماشي أمام عظمته. He puts the Rockies on this side, he puts the Himalayas on this side. بحط جبال الروكيز على هالميل وجبال الهيمالايا على الميل الثاني بإيده بظبطها هيك. Are you starting to see how powerful our God is? هل بلشنا نشوف قد ايه إلهنا عظيم؟ Verse 13, Isaiah asks, who hath directed the Spirit of the Lord? بعدد 13 من قاس روح الرب؟ Or being his counselor hath taught him? ومن مشيره يعلمه؟ With whom took he counsel and who instructed him? من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق؟ And taught him in the path of judgment and taught him knowledge and showed to him the way of understanding. وعلمه معرفة وعرفه سبيل الفهم. It's been said that we live in an informational age. نحن معروف عم نعيش بعصر المعلومات. We have a lot of information. عندنا كثير معلومات بين ايدينا. I can pull up just about any information I want on my phone, right? نقدر على تليفوننا نجيب أي هي معلومات خاطئة. But God never has that problem. ولكن الله ولا مرة عنده هالمشكلة. Has God ever had to send out Gabriel to find information for him? هل شي مرة الرب بعت جبرائيل الملاك حتى يجيب له معلومات؟ Has God ever had to look up something on the internet? هل شي مرة الله مضطر يفتش على الانترنت ليلاقي معلومات ما بيعرفها؟ Has God ever had to go to a museum and look at an ancient scroll to find information? هل شي مرة الله اضطر يروح على متحف ويلاقي شي قديم كتابات قديمة يعرف معلومات؟ Has God ever had to ask for help? هل شي مرة الله طلب مساعدة من حدا؟ Has God ever had to ask for advice? هل شي مرة الله طلب استشارة حدا؟ Who has ever told God something that has given God more understanding? مين مرة من المرات عطى الله معلومة جديدة تيضيف على معلوماته؟ No one. ما حدا. Because God is all-knowing. لأنه إلهنا كلي المعرفة. What about all the powerful men that have lived on earth? شو رأيكم بالناس العظماء اللي عاشوا على الأرض المؤثرين بالعالم؟ Men like Alexander the Great, مثلا الإسكندر الكبير or Napoleon, ونابليون or Hitler. أو هتلر. What if they all declared war against God? إذا اجتمعوا كلهم سوا وأرادوا أن يشنوا حرب على الرب. What if all the nations of the world combined and declared war on إذا God? كل العالم اليوم اجتمعت وأعلنت حرب ضد الله. In verse 15, Isaiah says, behold, the nations are as a drop of a bucket, بالعدد 15 بقول هو ذا الأمم كنقطة من دلو and are counted as small dust of the balance. وكغبار الميزان تحسب. Behold, he takes up the isles as a very little thing. هو ذا الجزائر يرفعها كدقة. When you have a bucket of water لما يكون عندك سطل مي and you pour out that bucket, وبتكب الميات من السطل and there's a little drop of water clinging to the side of the bucket, وبضل في نقطة مي معلقة بطرف السطل. are you concerned about it? هل أنت مهتم بهاي النقطة؟ It is nothing. هيدي ماشي نقطة موجودة ما بتعتبرها. When you go to the store and you buy something by weight and they put it on the scale. لما أنت تروح تشتري شيء من الدكان وبحطوه على الميزان. In the States we buy our meat by the pound. بأمريكا بيشتروا اللحمة بالكيلو. Do you do that here? Yeah, we do it by the kilograms. Kilograms. Yeah. هن عندهم سكيل So الباوند. the butcher's putting the meat on the scale. Do you say, wait, stop. There's a little piece of dust. Let me get it off the scale. فبيجي من بعد ما يحط اللحمة بيقول لحظة تشيل في نقطة غبرة تشيلها بركي بيختلف الوزن. No, you're not concerned about it. لا ما حدا بيهتم بهذه النقطة الصغيرة لأن ما راح تأثر. Isaiah is saying all the nations of the world أشعياء عم يقول كل الأرض compared to our God بالمقارنة مع إلهنا is that little piece of dust on هن the scale. هالغبرة الصغيرة اللي ما بتبين. Verse 17, he says, all the nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing. عدد 17 بيقول كل الأمم كلا شيء قدامه من العدم والباطل تحسب عنده.
This isn't saying that God doesn't care about the nations, الله ما عم يقول انه هو لا يهتم بالامم، لا، but compared to God's greatness and his majesty, they are nothing. ولكن بالمقارنة لعظمة الرب الامم كلا شيء. Revelation 19 describes a time where all the nations do gather together and they declare war on God. برؤيا إصحاح 19 بآخر الأيام يتكلم عن تجمع الأمم بحرب ضد الرب. And Revelation 19 talks about Jesus coming back with a sword in his mouth and destroying them all. وبإصحاح 19 من سفر الرؤيا بيقول عن الرب المسيح يأتي وسيف ماضي من فمه وسيبيد المنافق بكلمته. That is how powerful our God is. هيدي قوة الرب، الله يقول فيصير. So Isaiah asks the next question. فهون أشعياء بيسأل السؤال التالي: What kind of sacrifice is God worthy of? أي نوع من الذبائح لازم يعني بتليق باسم الرب؟ Verse 16 and 17. عدد 16 و17. And Lebanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for a burnt offering. ولبنان ليس بكافيا للإيقاد وحيوانه ليس كافيا للمحرقة. I'm excited to speak about Lebanon in Lebanon. أنا فرحان إنه أوعظ عن لبنان الموجود بالكتاب المقدس بلبنان. So you know better than me that what Isaiah is talking about is your magnificent cedars. فأنتوا بتعرفوا إن اللي عم يحكي عنه أشعياء هون لبنان عم يحكي عن عظمة شجر الأرز. The cedars that were used to build the temple. هالشجر اللي استخدم ببناء هيكل أورشليم بالقديم. Used by the Romans and the Greeks and the Persians. استخدم من الرومان والإغريق والفارسيين. So Isaiah is saying if you took every one of the magnificent cedars of Lebanon إذا أخذت كل شجر لبنان and you were to take every animal that was found in every forest in Lebanon وإذا أخذت كل حيوان الموجود بلبنان بالبراري لبنان and you were to burn them and sacrifice them all, وإذا أنت قدمتهم كذبائح للرب, it would not be a sufficient sacrifice for how great our God is. لا تقارن ولا تكون كافية أمام عظمة الرب. Isaiah says in verse 18, he says, "To whom then will ye liken God? بعدد 18 بقول بمن تشبهون الله؟ بمن نشبه الرب؟ Or what likeness will ye compare unto him?" وأي شبه تعادلون به؟ What can we compare to God? بمين بدك تقارن الرب؟ We could say God is like a... نقدر نقول الله مثل، بس ما بنلاقي الكلمات. And there's nothing really we can say God is like. ما بنقدر نحن نوصف الله ونجرب نقارنه على شيء لأنه الله لا يقارن. But people try. ولكن الناس بتحاول. Verse 19 it says, "The workman meldeth a graven image, الصنم يسكبه الصانع، الناس بتجرب تعمل أصنام. and the goldsmith spreadeth over it with gold, and casteth silver in chains." والصائغ يغشيه بذهب ويصوغ سلاسل فضة. He that is so impoverished that he hath no oblation chooseth a tree that will not rot. الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس، يطلب له صانعا ماهرا ليصب صنما لا يتزعزع. He seeketh unto him a cunning workman to prepare a graven image that shall not be moved or wobble. يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع. So Isaiah here, he pauses from this magnificent description of God, وهون بيتوقف أشعياء عن وصف عظمة الرب. and he talks about the frailty of these little idols that the idol maker is making. وبيحكي عن الأمور اللي الإنسان بيجرب يشبه الله فيها، يلي أمور لا تليق. Compared to how great our God is, بالمقارنة مع عظمة الرب، how foolish it is for man to make little idols and to worship them. قد ايه هو غباء عند الإنسان إنه يعمل خشبة أو صنم ويعبدها. And they put significant wealth into these idols. وبحطوا أحيانا غنى وذهب وبحطوا مصاري تيعملوا التمثيل. They cover them with silver and with gold. بغطوهم بفضة وبذهب. And those who are poor will hire somebody to carve an idol out of wood. والأشخاص الفقراء ما عندهم ذهب وفضة بيجيبوا خشبة ما بتسوس وبيعملوا منها شيء وبيقولوا هيدا الله. And we say that's so foolish. وطبعا كلمة الرب بتعلمنا هيدا قمة الغباء. But sometimes we struggle with idols in our life. ولكن بدنا نتذكر إنه أحيانا في أصنام بتكون بقلب الإنسان. We have our great, awesome God.
أحيانا كثير بنعرف إنه عنا إله عظيم بالسماء. And sometimes we elevate things in our own life over God. ولكن كمان الإنسان معرض بإنه يرفع أمور بحياته بتصير أهم من الله. What are you investing your time and your money into? بالأمور اللي نحن بنستثمر فيها وقتنا ومالنا بتصير آلهة بحياتنا. Sometimes we invest our time and money into things that are as worthless as little carved gods. أحيانا بنستثمر وقتنا ومالنا بأمور سخيفة أمام عظمة الرب. We need to worship the one true God only. لازم نحن نقدر الرب ونعبد الله يكون الأول بالعبادة في حياتنا. And don't let the things of this earth take the place of God. ما لازم ناخد أمور العالم لو مهما كانت مهمة تاخد مركز الله ونقارنها بالرب. Let's continue in verse 21 and 22. خلينا نلاحظ عددين 21 و 22. ألا تعلمون ألا تسمعون ألم تخبروا من البداءة ألم تفهموا من أساسات الأرض الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن. Have you not heard, or have you not known, have you not heard, hath it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth? It is he that sitteth on the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. I want to focus on that last part in verse 22. بدي ركز على الجزء الأخير من عدد 22. Isaiah said God stretched the heavens as a curtain. بقول الرب هو ينشر السماوات كسرادق أو مثل البرداية. هو بينشر السماوات مثل البرداية. Scientists tell us that the visible universe stretches out at least 45 billion light years. بيقول الدراسات والعلماء بيقولوا الكون اللي نحن بنعرفه بعيد عنا 45 مليون Billion light years. مليار 45 مليار سنة ضوئية بينتشر. There could be 100 billion galaxies in our universe. 100 مليار مجرة بالكون تبعنا. And each galaxy would contain billions of stars. وكل وحدة من المجرات فيها ملايين وبلايين النجوم. I'm going to try and illustrate it, and hopefully it will communicate as we translate. رح أجرب أفسرها إن شاء الله تكونوا تفهموها لأنه بالترجمة ما يضيع شيء منها. For illustration, let's say the thickness of this piece of paper is 150 million kilometers. خلينا نقول إنه هيدي الورقة مسافتها. The thickness. سماكة هاي الورقة is 150 million 150 مليون كيلومتر. يعني نتخيل إنه سماكة هالورقة 150 مليون كيلومتر. That's the distance between the earth and the sun, right? هاي المسافة بين الأرض والشمس. المسافة بين الأرض والشمس اعتبروا إنه سماكة هالورقة هي المسافة بين الأرض والشمس. So our nearest star, Proxima Centauri, أقرب نجمة بروكسيما سنتاري، هاي اسم النجمة ما بعرف شو بالعربي، would be represented by this illustration by a stack of paper 21 meters high. 21 مرة 21 متر. يعني إذا بتحطوا هذه سماكة الورقة تيصير علوهم 21 متر. هيك أقرب نجمة هذه لنا. Got it? The closest star. It's closest star. أقرب نجمة لنا. Our galaxy, مجرتنا اللي عم نعيش فيها، the Milky Way, الميلكي واي، would be represented by a stack of paper 500 kilometers high. 500 كيلومتر علوة. يعني 500 هودي kilometers. 500 كيلومتر من الوراء هودي هالقد هي بعيدة عنا. In our universe, 50 million kilometers high. كثير. A lot. Yes. So a stack of paper 50 million kilometers high, and each paper representing 150,000 kilometers. إذا كل ورقة من هودي بعد من هون للشمس، تخيلوا قديش 500 مرة أكثر. And what does verse 22 say? لاحظوا عدد 22 شو بيقول؟ Said he rolled out the heavens قال like a الله rug. مثل السجادة بيفتحها. Behold our God. هيدا هو إلهنا.
Verse 23. عدد 23. He bringeth the princes to nothing, he maketh the judges of the earth as vanity. الذي يجعل العظماء لا شيء ويصير قضاة الأرض كالباطل. Verse 24. Yea, they shall not be planted, yea, they shall not be sown. Yea, their stock shall not take root in the earth, and he shall blow upon them, and they shall wither, and the whirlwind shall take them away as stubble. إن لم يغرسوا بل لم يزرعوا لم يتأصل في الأرض ساقهم فنفخ أيضا عليهم فجفوا والعاصف كالعصف يحملهم فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس. In the west of the United States, we have this plant called the tumbleweed. بمنطقة بأمريكا بالغرب في حقول للقمح. In the desert regions, it will dry and it will break away, and the wind will just blow it all around. وبموسم الجفاف ممكن إنه كلها تيبس وبصير الهواء يضربها كلها. And this is what I picture as Isaiah describing of what God can do to the rulers of the world. وهون عم يقول الكتاب المقدس شو الله بيقدر يعمل بحكام الأرض كلهم. Let's look at verse 25. لاحظوا عدد 25. To whom then will ye liken me, or who shall be my equal, saith the Holy One. بمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس. Verse 26. Lift up your eyes on high, and behold, who hath created these things, ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه. that bringeth out their host by number. من الذي يخرج بعدد جندها. He calleth them all by names, by the greatness of his might. يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. For he is strong in power, not one faileth. هو شديد القدرة لا يفقد أحد. God is saying, look up. الله عم يقول ارفع عينك لفوق. Look away from yourselves. شيل عينك عن نفسك وعن محدوديتك. Look away from the problems that you are facing. شيل عينك عن المشاكل اللي انت عم تمرق فيها كل يوم. And here he's saying, look up at the stars. وعم يقول اطلع لفوق للسماء. How many stars are there? قد ايه في نجوم بالسماء؟ Nobody knows. ما حدا بيقدر يعرف عدد النجوم. They estimate that there is 10 sextillion stars. بيقول في كثير. A lot? A lot. A lot. You can translate for me now. Yes. If you were to go into the desert إذا رحتوا على الصحراء and you were reach down and you were to pick up off the ground, what would you have in your hand? وإذا حطيتوا إيدكم بالرمل وشلتوا الرمل بإيدكم Sand, كله رمل. right? أليس كذلك؟ Have you ever tried to count the number of grains of sand? هل شي مرة جربتوا تعدوا كم حبة رمل في بإيدكم؟ There's a lot. في كثير رمل. If you were to take all the sand in the desert, إذا بتاخدوا كل الرمال الموجودة بالصحاري all the grains of sand in the entire earth, بكل العالم كل حبة رمل بالعالم scientists estimate there are 1,000 stars for every 1 grain of sand on earth. بيقولوا العلماء والدارسين إنه في 1000 نجمة بالسماء لكل حبة رمل موجودة بالأرض. We cannot comprehend that number. ما فينا نحصر بفكرنا قد ايه العدد كبير قد ايه الرب عظيم. I want to see that it says that God created every one of those. الله خلق كل وحدة منهم. And it says he calleth them all by names. بتقول كلمة الرب تسميهم بأسماء. Got it? Yes. Amazing to think that God not only created every star, but he has everyone named. مدهش انه مش الله بس خلق النجوم هيك وكبها بيعرف كل نجمة باسمها. How many have children? كم شخص منا هون عنده أولاد؟ How many ever get their names mixed up? كم مرة بنغلط بأسامي أولادنا؟ Do people have pet dogs in No. Lebanon? No pets? Some people. Okay. Sometimes I get my dog's name mixed up with my children's name. عنده كلب بالبيت أحيانا بغلط بين اسم ابنه واسم كلبه. I only have 3 kids. بس عنده 3 أولاد بغلط فيهم. But our God has every star named. ولكن الله مسمى كل نجمة باسمها. It says that he bringeth out their host by number. For he that is strong in power and not one faileth. تقول كلمة الرب يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة
وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. This has the idea that God has every star mapped out. هيدا بفرجينا أنه الله عنده موقع لكل نجمة. He has their orbits and their paths mapped out. الله بيعرف كل نجمة وين بتبرم وكيف المدار تبعها وسيرة. And it says not one faileth. In other words, not one of them is missing. ولا وحدة منهم ضايعة والله ما بيعرف عنها. God has every star under his complete control. الله عنده كل نجمة تحت سيطرته بالكون. Now think of that. فكروا بهالأمر. More stars than there are grains of sand on earth. في نجوم بالسماء أكثر من الرمل الموجود بالأرض بالعالم. God knows where everyone is. الله بيعرف كل نجمة وينها. He is control of where they were and where they will be. الله بيعرف أن كل نجمة وين كانت وين رح بتروح. And not one star is out of God's control. ما في نجمة خارج سيطرته. So with that in mind, لما نحط هالشيء بفكرنا. let's see what Isaiah says in verse 27. خلينا نشوف شو بقول أشعياء من العدد 27. Why sayest thou, O Jacob, and speaketh, O Israel, my way is hid from God, and my judgment is passed over from my God. بيسأل لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل قد اختفت طرقي عن الرب وفات حقي إلهي. These people thought that God had forgotten about them. هيدا الشعب القديم فكر إنه الله نساه. We've been in captivity for 70 years. نحن كنا قلنا بالسبي 70 سنة. Is God no longer in control? هل الله بطل مسيطر؟ Has he forgot about our path? هل نسي الرب نسينا؟ Has he forgot about our trouble? هل نسي مشاكلنا؟ Isaiah is saying no. أشعياء عم يقول كلا مستحيل. If our God has the path of every star under control, إذا الله بيعرف كل نجمة وينها ومسيطر على مسار كل نجمة، he has your path الله under control. بيعرف طريق حياتك كلها تحت سيطرته. Did God know that these people would be in captivity? الله كان عارف إنه هالشعب رح بيكون بالسبي. He knew it. هو كان يعلم. He knew that they would be discouraged. رح يعرف إنه هن رح يحبطوا. He knew the trials that they were going through. هو عارف التجارب اللي رح يمرقوا فيها. But he had not forgotten about them. ولكن الله ما نساهم. But they thought he did. ولكن الإنسان هن فكروا إنه الله نساهم. And sometimes we think that God has forgotten about our trial. وأحيانا بنفكر إنه الله نسي تجاربنا. Why do I have to suffer so long? ليه لازم أنا أمرق أنا متضايق أنا متألم؟ Has God forgotten about me? هل الله نساني؟ Why doesn't God give some relief? ليه الرب ما بيعطي هيك راحة بريحني شوي؟ And we begin to question God's plan. أحيانا بنصير نحن بدنا نستجوب الله ونستفهم ليه الله عم يعمل هيك. And we question God's path for our life. أحيانا نحن بنصير عندنا شك بطريق الله بحياتنا. But let's not forget that God has the path of every star under control. وهون الله عم يقول لك تذكر الله بيعرف طريق كل نجمة وبيعرف شو عم يصير بحياتك. And he has your path under control as well. بيعرف حياتك كلها تحت سيطرته. God has not forgotten about you. الله ما نساك. God knows the trials you are going through. الرب عم يشوف التجارب والصعوبات اللي عم تمرق فيها. Even though it may seem very long and hard, حتى إذا بلشت كثير بينت كثير طويلة وصعبة. he has a plan for you. الله عنده خطة لحياتك. Our God is great. إلهنا عظيم. Let's see what Isaiah says in verse 28. خلينا نشوف شو قال أشعياء بالعدد 28. Hast thou not known, hast thou not heard that the everlasting God, أما عرفت أم لم تسمع إله الدهر. God is eternal. إلهنا إله الدهر. The Lord, the creator of the ends of the earth. الرب خالق أطراف الأرض. He is our creator. هو خالقنا. He is our master, هو سيدنا. ruler. هو حاكمنا. He's in charge of all things. هو سيد ماسك كل الأمور بإيده. Isaiah says he fainteth not, neither is weary. هو لا يكل ولا يعيا. ما بيتعب. We say that God is omnipotent or all powerful. الله كلي القدرة. Our problems are never because of God's weakness. مشاكلنا منا نتيجة ضعف الله.
Isaiah says there is no searching of his understanding. أشعياء بيقول الله ليس عن فهمه فحص. He is all wise هو كلي الحكمة and all knowing. وكلي المعرفة. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. بتقول كلمة الرب هو يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. He is all powerful and he cares for those who are weak. الله كلي القدرة ويهتم بالضعيف. Verse 30 says, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. بالعدد 31 بيقول الغلمان يعيون ويتعبون. Even the young people who seem like they have endless energy, they get tired. والفتيان يتعثرون تعثرا، حتى الشبيب والفتيان بيتعبوا. Sometimes they wear out, and sometimes tragically young people even die. أحيانا كثير حتى بيكون شاب بيتعب وأحيانا بيموت. But verse 31 says, but they that wait upon the Lord وأما منتظرو الرب shall renew their strength. يجددون قوة. They shall mount up with wings as eagles. يرفعون أجنحة كالنسور. They shall run and not be weary. يرقدون ولا يتعبون. And they shall walk and not faint. ويمشون ولا يعيون. Isaiah says we need to wait on the Lord. أشعياء بيقول نحن لازم نتعلم كيف ننتظر الرب. This wait, at least, I don't know how it's translated there, but it means to trust and to hope and have confidence in God. لما بيقول منتظرو الرب يعني إنسان عنده إيمان وثقة بالرب. So when we look at the description that Isaiah gave of God, لما نحن بنشوف الوصف اللي وصفه أشعياء عن الرب، it gives us confidence into how to wait for God. بيعطيك ثقة كيف أنت تآمن بالرب وتوثق فيه. Because we saw that God is all powerful. لما فرجانا أنه الله كلي القدرة. He's the creator of the universe. هو خالق الكون. He rolled out the stars like a rug. هو مثل السجادة هيك بمد السما كلها. He's got the stars individually named. كل نجمة بالسما بيعرف شو اسمها. He's got all the water in the hollow of his hand. عنده قدرة يكيل مي الأرض كله بكفه. All the nations of the world are as a drop on the bucket. كل أمم العالم كنقطة بالوعاء. That makes waiting on God easier when we see how awesome He is. لما تعرف إنه الله هالقد عظيم لازم أنت تتعلم كيف توثق فيه وتنتظر الرب. These people were waiting, or would be waiting, for 70 years. هذا الشعب كان لهم 70 سنة ناطرين الرب. I'm not good at waiting. أنا مني كتير شاطر بإنه انتظر. We're probably all not very good at waiting. كتير منا ما بنحب ننطر، بدنا كل شيء بوقته. We don't like to wait in traffic. ما حدا منا بحب ينطر بعجلة السيارات. We don't like to wait in lines. ما بنحب نوقف بالصف. We want the doctor to cure us instantaneously. بدنا نروح عند الحكيم ونشفى دغري. And we want God to answer our prayer right now. ونحن بدنا الله يعملنا اللي بدنا إياه هلا. God, deliver me from this trial now. هلا يا رب بدي إياك تشيلني من هالمشكلة. And the longer we wait, sometimes the struggle to trust God becomes harder. وأحيانا إذا بيكون في انتظار نتعب من إنه نآمن بالرب نوثق فيه. This passage هذا المقطع is designed for us to see our problems in relationship to who God is. هذا المقطع مكتوب حتى نحن نقدر نتعلم كيف نشوف مشاكلنا بضوء عظمة الرب. And oftentimes we turn our back to God and we focus on our problems. كثير من الأحيان نحن بنبرم ظهرنا للرب بنركز على مشكلتنا. And it makes our problems look good or big and God looks small. وبتبلش مشاكلنا تبين كثير كبيرة والله بيصير صغير ما عم نشوفه بحياتنا. And Isaiah is saying, turn around. أشعياء عم يقول برم وجهك. And look at God. اطلع للرب على عظمته. And get a new perspective of how big and awesome our God is. خلي يكون عندك نظرة صحيحة لقد ايه الرب عظيم. And God will be big and our problems will be small. ولما بتنتظر الرب والله بيكون عظيم عم تشوف الرب بحياتك كل يوم مشاكلك بتصغر. When we are focusing on our problems instead of God, لما نركز على مشاكلنا بدل ما نركز على الرب we can struggle with depression ممكن نصاب بالإحباط and complaining, وبالتذمر bitterness, وبالمرارة. and we can withdraw and blame God, وبنصير نحن نضعف بنصير نلوم الرب and we can blame others. بنصير نلوم الآخرين. But it's time
to lift our eyes and to look to God. ولكن حان الوقت انه نرفع عيوننا نحو الرب. And we can trust that God وبنقدر نوثق بالرب because He is faithful لأنه الله صادق and He is all powerful وأمين وقدير. and He is all loving هو كل المحبة and He cares and loves for each and every one of us. وبيهتم بكل شخص فينا. And we can trust that God with our salvation. وبنقدر نوثق بالرب ليخلصنا من خطايانا. And a lot of times people put their trust and faith in other things besides God. أحيانا كثير في ناس حتى تكفر عن خطاياها بتصير توثق بأشياء بعيدة عن الرب. But we can trust that God for our salvation. ولكن لازم تعرف إنه الله عنده خطة لخلاصك وفيك توثق بالرب بكتابه المقدس بالخطة المكتوبة. And God promises He will renew our strength. والرب يجدد قوتنا. And we will mount up with wings as eagles. ويعطينا أجنحة كالنسور. And we will run and not be weary. وبنركض وما بنتعب. And we will walk and not faint. وبنمشي وما بنضعف. Can we close in prayer? Yes. Let's pray. دعونا نصلي. Dear Heavenly Father, بين السماوي I thank you that you are an awesome God. بشكرك لأنك أنت إله عظيم. I thank you that you are all powerful, بشكرك لأنك كل that you are القدرة all knowing, وكل المعرفة يا رب. and that you love each and every one of us. إنك بتحب كل واحد منا بهذا الصباح. And Lord, as we go through trials in our life, ويا رب بينما نجتاز بمصاعب في حياتنا help us not to focus on our problems, but to focus on you. ساعدنا حتى ما نركز على مشاكلنا وضعفاتنا، نركز على عظمتك. Help us not to be discouraged, ساعدنا حتى ما نحبط، but to be encouraged by who you are. ولكن خلينا نتشجع فيك أنت خلاصنا. Help us to trust you when our faith is weak. ساعدنا نوثق فيك لما إيماننا بيكون ضعيف. Help us to worship you, ساعدنا حتى نعبدك and to worship you in our trials. ونعبدك بتحدياتنا ومصاعبنا. And Lord, I ask that you would help for those today that are going through trials, أنا بصلي لأجل كل شخص بهالمكان عم يجتاز بتجربة صعبة. that you would use this passage to encourage them and to challenge them أنت تستخدم هالمقطع لحتى تشجع كل واحد منا. to trust you. إن نوثق فيك. And Lord, I ask that you would be with those who have not trusted you as their personal Savior, أنا بصلي إذا بيناتنا أي شخص بعد ما حصل على غفران الخطايا بدم المسيح، that they would trust you as their Savior and put their faith in you only. إنه اليوم بيوثقوا فيك وبيآمنوا فيك مخلص على حياتهم. And I ask this in Jesus' precious name. Amen. صلي هذا الأمر باسم الرب يسوع المسيح. آمين. Okay. Thank you.